গুড ইভিনিং টু অল। সো প্রতিবারের মতো আমরা এবারও তোদের কাছে কিছু নতুন সাজেশান নিয়ে চলে এসেছি। সো আজকে আমি সাজেশান দেবো ফর মেটেরিয়াল সায়েন্স। ওকে, অ্যান্ড আবারও বলছি, তোরা ক্লাসে যতটা ক্লাস নোট তোর কাছে যতটা আছে, ওকে, খুব ভালো করে ক্লাস নোটস পড়ে যা। যেগুলো আমি ক্লাসে বলেছি যে পার্টিকুলার এই টপিকগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ থিওরিটিক্যালি, অ্যাজ আ নিউমেরিক্যালি যে প্রবলেমগুলো করেছি পার্টিকুলার সেই প্রবলেমগুলো, সেই টাইপের প্রবলেমগুলো। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ যেহেতু আমরা সাবজেক্টে যাচ্ছি মেটেরিয়াল সায়েন্সের জন্য। সো মেটেরিয়াল সায়েন্সে আমরা জানি প্রত্যেকটা প্রায় 65% বা 70% প্রায় থিওরি। ওকে, অ্যান্ড দেন ফার্স্ট টপিক থেকে প্রায় কিছুটা নিউমেরিক্যাল এখান থেকে আছে। সো পার্টিকুলার নিউমেরিক্যাল এখান থেকে প্র্যাকটিস করবি। পার্টিকুলার থিওরি যেটা আছে যতটা আমি এখন দিচ্ছি এখন, ওকে, সেটা প্লাস go through the whole class notes. Okay, so in material science আমরা পার্ট বাই পার্ট টপিক ওয়াইজ ডিভাইড করে দেবো কোন টপিক থেকে কী কী থিওরি কোশ্চেন আসতে পারে। সো ফার্স্ট অফ অল টপিক ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। Crystal structure. From crystal structure, write down like describe the Fick first law of diffusion. Describe the Fick first law of diffusion. Number 2, prove that the atomic packing factor APF for FCC structure will be 0.74. Number 3, what are the different type of crystal structure? What are the different type of crystal structure available? What is BCC? What is BCC, SC, FCC and HCP structure? Number 5, write the different type of Bravis lattice possible in a crystalline materials. Write down the different type of Bravis lattice possible in crystalline material বা crystalline solid. Number 6, what is the atomic packing factor for BCC structure and SC structure? What is the atomic packing factor for SC simple cubic and BCC structure? What do you mean by the coordination number? What do you mean by coordination number?
Number 8, show the crystallographic direction of 120, sorry, there is no comma, only number 1 2 0 1 3 3 1 1 bar 0 1 2 bar 1 1 2 bar 0. What do you mean by the crystallographic direction and crystallographic plane? Crystallographic direction and crystallographic plane. And এর সাথে লিখে রাখ that what is the difference between both of them. Number 10, what do you mean by the amorphous material? What do you mean by amorphous material? What is the difference with crystalline solid with it? What is the difference from crystalline solid with it? মানে amorphous material সাথে difference কি? What? আচ্ছা এটা লিখ, define the unit cell. Define the unit cell. And what is the difference between space lattice and Bravais lattice? একই সাথে what is the difference between space lattice and Bravais lattice? Number 12, draw the unit cell diagram indicating alpha, beta, gamma. Draw the unit cell diagram indicating alpha, beta, gamma and ABC, that is length of 3 bahu ABC, and classify the 7 crystal system. And classify the 7 crystal system. That is a long question. Based on that relation between the ABC and alpha, beta, gamma এর সাথে, okay, based on the relation of A, B, C and alpha, beta, gamma, based on the relation আমরা 7টা ক্রিস্টাল কিভাবে ভাগ করি, ওকে, and as well as যেটা ছোট ছোট প্রবলেমগুলো যেগুলো আছে সেগুলো মধ্যে করিস, দ্যাট প্রবলেম হলো ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার।
Okay. Now, what is the Miller indices? What is the Miller indices? Draw 103 and 123 planes in a cubic unit cell. In a cubic unit cell. And একটা প্রবলেম দিচ্ছি, সেম অ্যাজ যদি সেম টাইপের প্রবলেম যদি কোথাও পাও তাহলে এরকম প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস করবো। বিসিসি ইউনিট সেল, BCC unit cell has a lattice constant of A equal to 3 into 10 to the power of minus 10 meter. Calculate the number of atoms per unit area. Calculate the number of atoms per unit area on plane 110 and plane 111. Okay. Come to the line defect, means defect chapter. Line, surface and volume defect, and also that dislocation topic. Defects and dislocation. Difference between Frankel defect and Schottky defect. Define Frankel defect and Schottky defect. What do you mean by 1D defect, 2D defect and 3D defect? আচ্ছা, এখানে কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে পুরোটা জিনিসটাকে, দ্যাট ইজ এক্সপ্লেনেশন উইথ এক্সাম্পল and diagram. What do you mean by 1D defect, 2D defect, 3-dimensional defect? যদি 3D defect না হয় অনলি 2D defectটা করো। ওকে, 3D defect মানে বলতে চাইছে এরকম ভলিউম ডিফেক্ট। What do you mean by the dislocation? What do you mean by dislocation? Okay, আচ্ছা এখানে লিখে রাখো that 1D defect এর নিচে as a underline করে that will be line defect,
that will be point defect, na? Point defect, line defect and volume defect. যদি কোশ্চেনটা অ্যাজ আ পয়েন্ট ডিফেক্ট লাইন ডিফেক্ট দেওয়া আছে তার জন্য এটা অ্যাটেন্ড করতে পারবে, দ্যাট উইল বি ভলিউম ডিফেক্ট। What do you mean by the dislocation, and write the difference between edge dislocation and skew dislocation. Write the difference between edge dislocation and screw dislocation. What are the point defects? Explain and write the type of point defects. What are the point defects? Explain different type of point defect. Okay, similarly point defect এর মতো 4 নম্বর কোশ্চেনের মতো সিমিলার 5 নম্বর 6 নম্বর এক্সট্রা what is a line defect, what is a volume defect করে রাখবে। Okay, next define the slip system. Define the slip system. Do all the metal have same slip system? And why or why not? যদি হয় কেন, আর যদি না হয় সেটাও কেন। Why or why not? Number 6, what do you mean by the line density বা linear density? Linear density. What do you mean by the planar density? With problem বা with numerical. Write the two reasons to increase the vacancies. Write the two reasons to increase the vacancies. With respect to their equilibrium concentration in a metal.
সো শর্টকি ডিফেক্ট অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কেল ডিফেক্ট আগেই বলেছি, তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটাও এখানে দেখে রাখবে। What are the type of the solid solution? Define solid solution. And what are the type of solid solution? Explain each type. Okay. Next, the most important topic in material science, that is আমাদের ফেস রুল, বা দ্যাট ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম ডায়াগ্রাম, আয়রন কার্বন ডায়াগ্রাম, আমরা জানি না আমি ডাকিটা কেন। ওকে, সো first one, what is the degree of freedom? What is the degree of freedom? And what is the degree of freedom for FCC structure and BCC structure বা BCC iron coexist in equilibrium? What is the degree of freedom of BCC and FCC iron? Just a minute. Iron coexist in equilibrium. Coexist in equilibrium. What do you mean by the phase? What do you mean by phase? State the condition for unlimited solid solubility on alloy system. For unlimited solid solubility for an alloy system. Explain Gibbs phase rule. Explain Gibbs phase rule.
Determine the degree of freedom of an isoformous alloy determine the degree of freedom of an isoformous sorry iso determine the degree of freedom of an not isomorphous alloy isomorphous alloy system when both the phases coexist in equilibrium. When both the phases coexist in equilibrium. Just a minute. Okay. Next. Write the cooling curve. Explain the cooling curve of iron. Pointer. Explain the cooling curve for an iron. What do you mean by the alpha, beta and gamma iron? Alpha iron, beta iron and gamma iron. What is the alpha ferrite? What is the alpha ferrite? What is the pearlite? And what is the cementite? Next, number 7. Compute the mass fraction of alpha ferrite and cementite in pearlite.
compute the mass fraction of alpha ferrite and cementite in perlite. What is the hypoeutectoid steel, and similarly what is the hypereutectoid steel? What is the hypoeutectoid steel and hypereutectoid steel? Difference between the hypoeutectoid and hypereutectoid steel এর সাথেই difference between only them করে দিচ্ছি ওকে Number 9, explain with suitable example. Explain with suitable example. Option A, the phase rule. Option B, the binary phase diagram. Option C, the lever rule. Option D, the cooling curve of iron. যার মধ্যে অলরেডি দুটো কোশ্চেন আমাদের আগেই মেনশন করা হয়ে গেছে সো ওখান থেকে ওটাও পড়তে পারো বা এখান থেকে এটাও পড়তে পারো So cooling curve of iron, that is also done, and phase rule also done. Next, my most important dot star লাগানো হয় লাগিয়ে দাও এখানে what is the বা write down about iron carbon diagram বা FEC phase diagram বা Fe3C diagram. Write down বা draw iron carbon diagram বা FEC phase diagram বা Fe3C diagram. Now comes up to the reaction part. What is the eutectic reaction? What is the eutectic reaction? What is eutectic reaction? And eutectoid reaction. Explain copper, silver and lead or tin eutectics. Explain copper or silver lead or tin eutectics. What are the 0.8% carbon of steel?
what are the special properties এই 0.8% স্টিলের কি স্পেশাল প্রপার্টিজ আছে বা what are their special properties. For a 99.65% of weight of Fe, and 0.33 weight% of carbon alloy at a temperature just below the eutectic temperature just below the eutectic temperature determine first question that fraction of total ferrite and cementite phases. প্রবলেম করেছি আমি ক্লাসে অনেকগুলো, সেখান থেকে দেখে সলভ করা ট্রাই করো. ফ্র্যাকশন অফ টোটাল ফেরাইট অ্যান্ড cementite phases, fraction of pro-eutectoid ferrite and pearlite. And pearlite. And third one, the fraction of eutectoid ferrite. How austenite transformed into the martensite. Right. How austenite transformed into martensite. Explain the properties of martensite crystal structure. এটা এর সাথে লিখে না, আলাদা করে লিখে দিতে পারিস. Explain the properties of martensite crystal structure. Next, explain write the short notes. Just a minute. Okay.
write the short notes on eutectic reaction. এইগুলোর জন্য কিন্তু পার্টিকুলার প্রতিটা টেম্পারেচারে কী কী কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে, লিকুইড থেকে সলিড, লিকুইড সলিড থেকে সলিড, সলিড লিকুইড থেকে লিকুইড, পুরো সব কিছু যেন মেনশন থাকে। ওকে, অপশান বি পারলাইট রিয়াকশান, অপশান সি ইউটেক্টয়েড রিয়াকশান, অপশান ডি পেরিটেকটিক রিয়াকশান। পেরিটেকটর আসে না, সব পেরিটেকটিক অনলি করলেই হবে। পেরিটেকটিক রিয়াকশান। Draw the TTT curve of steel and explain in details. Draw the TTT curve time temperature transformation curve of steel and explain in details. ওকে, সো এখান থেকে এটা নেক্সট টপিক করে দিচ্ছি, এটা একটু অন্য চ্যাপ্টারে চলে যাচ্ছে, সো এটাকে নাম্বার 1 করে দিচ্ছি। এটার মধ্যে আমরা হার্ডনেস টিটিটি আলাদা করে রাখবো। হিট ট্রান্সফার সব কিছুর মধ্যে রাখবো। ওকে, নাম্বার 2, what are delta curve? What are delta curve? Define the hardenability and mention the factor which affects the hardenability. Define the hardenability and mention the factor which affect the hardenability. What is the surface hardening? Explain following surface hardening process. এটার জন্য 3টে স্টার একেবারে এখানেই লাগিয়ে দাও। What are বা what is surface hardening? Explain the following surface hardening process. That is option A carburizing, option B nitriding. Okay, what are the tempering process?
ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য মার টেম্পারিং অ্যান্ড অস টেম্পারিং প্রসেস, এটাও স্টার মার্ক। হোয়াট ইজ দ্য টেম্পারিং প্রসেস? Distinguish between mar tempering and off tempering process. What is the objective of tempering process? আমরা টেম্পারিং কেন করি? What are the basic requirements of alloy to achieve as edge hardening? What are the basic requirement of alloy to achieve বললাম না, so to behave as an edge hardening? Number 8, explain the brief difference strengthening mechanism in metal and alloy. Explain in brief different type of strengthening mechanism in metal and alloy. আচ্ছা, এখানে যে হার্ডেনিং প্রসেসগুলো লিখেছিলাম কার্বোরাইজিং এন্ড নাইট্রাইডিং, এখানে আরেকটা অ্যাড করে দে, নাম্বার সি, দ্যাট ইজ সাইনাইডিং। ওকে, অ্যান্ড অপশান ডি, দ্যাট ইজ যেটা অপশান এ অ্যান্ড বি কে নিয়ে হয়, অপশান এ অ্যান্ড বি কে কম্বাইন, দ্যাট ইজ কল্ড কার্বোনাইট্রাইডিং। ওকে, কার্বোনাইট্রাইডিং, এটা অলসো ইম্পর্টেন্ট। What are the advantage of carbonitriding and carburizing? Nitriding over carburizing. What are the advantage of carbonitriding over carburizing? Explain the carburizing and nitriding heat treatment process for surface hardening.
explain carbonizing and nitriding heat treatment HT process for surface hardening. Compare the gas carbonizing process and carbonitriding process. Compare the gas carbonizing process and carbonitriding process. Second, এর সাথেই এটা হচ্ছে অপশন এ, অপশন বি, দ্যাট ইজ ফ্লেম অ্যান্ড ইন্ডাকশন হার্ডেনিং। Flame and induction hardening, DUC. Number 12, explain the annealing process and its principle. And its principle. Its application with example. What do you mean by the normalizing process? How it is done? And what are the effects on properties of steel? That is also mark star. That is also mark star. That is also mark star. What do you mean? What do you mean by normalizing process? How it is done? And what are its effects on properties of steel? Number 14, write down the various properties involved in a heat treatment process of plain carbon steel and alloy steel. Write down the various properties involved in a heat treatment process of plain carbon steel and alloy steel. Next, from properties of metal, সেই চ্যাপ্টার থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট কোশ্চেন আসতে পারে। সো
Number 1, give composition and use of a spring steel, rail steel and Hatfield steel. Spring steel and rail steel. What are the low, medium and high alloy steel? What are the low, medium and high alloy steel? সো এর সাথে অবশ্যই পার্সেন্টেজ মেনশন করা খুবই জরুরি। পার্সেন্টেজ অফ কার্বন শুড বি মেনশন, তাছাড়া এই কোশ্চেনে কোনো মানে দাঁড়াবে না অ্যান্সারের। নাম্বার 3, what is super alloy? Give composition of inconel. Sorry. What is super alloy? Give composition of inconel. What are the PTFE, nylon 6, nylon 610? Polytetrafluoroethylene, nylon 6 and nylon 610. Also mention the application. Describe the following terms. আচ্ছা তার আগে একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট স্টার মার্ক দিয়ে রাখবেন, that difference between the thermoplastic and thermosetting polymers. Difference between thermoplastic and thermosetting polymers. Next, describe the following. Ceramic matrix composite, ceramic matrix composite. Option B, metal matrix composite. Option C, carbon composite. Very very important from this topic. এটাকে বলা হয় সিএমসি, এটাকে বলা হয় এমএমসি, এটাকে বলা হয় সিসিসি। Now from the fatigue life বা fatigue stress, চোখ বন্ধ করে যে কটা প্রিন্সিপাল আমি করিয়েছি ওখান থেকে থিওরি, সেগুলো থিওরিগুলো করে যাবে। Fatigue, explain the effect of mean stress on fatigue life. Explain the effect of mean stress on fatigue life.
explain the difference between the Soderberg line and Goodman line. Explain the difference between Soderberg line and Goodman line. Write down the theory. Write down the theory of Soderberg equation, second Goodman equation বা Goodman theory, and also তাদের modified ভার্সনটা, modified Soderberg and modified Goodman. আর সঙ্গে গার্বার। Number 4, what is stress concentration factor? Stress concentration factor. What is notch sensitivity? And okay, এখানে এতটাই থাক। নেক্সট, from theories of failure, full notes. Follow full notes. Rankine theory, Guest and Traska, maximum strain energy, maximum distortion energy, maximum distortion energy. এই চারটে থিওরি মাস্ট। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, যেটা নর্মাল কিছু বেসিক মেটেরিয়াল সায়েন্সের কোশ্চেন, দ্যাট ইজ এক্সপ্লেন দ্য কাপ কোন ফ্র্যাকচার, discuss briefly the three stage of an ideal creep curve. Ideal creep curve দেখিয়ে দিচ্ছে একটা কার্ভটা কেমন হবে, পার্টিকুলার এরকম কার্ভটা দেখেই করবে। So this is stage 1, this is stage 2 and this is stage 3.
discuss the relation between true stress and true strain বা সরি ট্রু স্ট্রেস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস, ট্রু স্ট্রেসে ট্রু স্ট্রেন করে কোনো লাভ নেই, ট্রু স্ট্রেস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস। সিমিলারলি ট্রু স্ট্রেন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেন, জাস্ট একটা ইকুয়েশান দিয়ে এটা করা আছে, বাট ইকুয়েশানটা কী করে হবে সেটা একবার জাস্ট গো থ্রু করবে। Discuss the Griffith theory of brittle fracture. Okay, so that's all for material science. এখান থেকে অনেক কোশ্চেনই একইভাবে দু তিনবার মিনিট খুলে তো কমন হতে থাকতে পারে, সো যে কোনো একটা টাইপ করে গিয়ে বাকিগুলো সেম অ্যান্সার হবে, দিয়ে মার্ক করে নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করো। ওকে, চলো, বেস্ট অফ লাক সবাইকে, অল দ্য বেস্ট, গিভ ইউর বেস্ট। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ, মিট করছি তোমাদের নেক্সট কারিকুলামে।